Hello, welcome to EPG Pathshala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We're in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. The title of this module is Conter Experiencias. In this module, you are going to learn to recount past experiences using the form of pretérito perfecto. Moreover, you will learn to talk about hypothetical situations in future using the conditional tense. You will also learn vocabulary related to aviation and certain stereotypes related to people living in Buenos Aires. Today is Andrian's last day in the advanced Spanish language course he has enrolled in. The first semester is over and he will soon be going back to India for some days to meet his family. In the class, the teacher asked students to describe their experiences of staying and studying in Buenos Aires. Listen to what each one of them has to say. So now we are going to listen to what Andrian and the other students are saying. In the conversation, the students are using the pretérito perfecto tense to talk about their experiences in the past that still have a connection with the present. It means that they are talking about their stay in Buenos Aires, but their stay is not over yet. They are there in the city talking about experiences that they have had in the course of the stay. Thus, one of the uses of pretérito perfecto de indicativo is to talk about past experiences which are still connected to the present situation. For example, durante su estancia en la ciudad, Elisa ha practicado mucho español. Sula ha aprendido a hablar español y Kabir ha hecho muchos amigos. So here you can see the highlighted parts, that is ha practicado, ha aprendido y ha hecho. So these highlighted parts are actually the pretérito perfecto de indicativo. And as you know, that the pretérito perfecto de indicativo is formed by haber plus the participle of the verb, and the conjugation of haber is has, a, hemos, habéis, han, and the participle of the verbs ending in ar is where we add ado with the verb. For example, practicar is practicado. Same way, all the ar verbs will have the ending ado, and the verbs ending in er will have the ending as ido. For example, we have seen here Sula ha aprendido, so aprender will become aprendido, and the verbs ending in ir again will have their ending change into ido when we are forming the participle. For example, vivir will become vivido. Apart from these, there are some irregular verbs. For example, in the sentence we have seen Kabir ha hecho. So hecho comes from the verb hacer, and there are other verbs also which are irregular when we are forming the participle of them. So in order to know more about the use of this tense, you can refer back to the grammar papers. After the course, as is usual in some academies, a feedback form was provided that required students to answer some questions. The answers that Andrian has given are not in order. Can you try to match the questions with this answer? Now the feedbacks, the questions given are: ¿Se han cumplido sus expectativas sobre este curso? So in order to get the feedback, the first question was: ¿Se han cumplido sus expectativas sobre este curso? Second question was: ¿Qué aspectos qué aspecto o aspectos ha valorado más positivamente de este curso? Third question was: ¿Qué aspecto o aspectos
ha podido mejorar en su opinión? Fourth one was, ¿en qué aspectos ha mejorado su español después de hacer este curso? And the last question was, ¿han podido los profesores dinamizar las clases y hacerlas interesantes? Now, these were the questions that was asked, and the questions might not be in order. Now you have to refer back to the e-text to see the answers given and also to match the same. Now we are going to talk about the experiences. Since it was the last class, the teacher asked each one of them where they would go during vacations or before going back to their country. She also showed them a video made by a male Spanish teacher in which he talks about his dream vacation. She then asked each one of them about their own plans. In the video, the conditional tense is used as the male Spanish teacher is talking about a hypothetical situation in the future which might or might not come true. If you want to know more about the formation of conditional in Spanish and its uses, you can refer back to the grammar paper. Now let's see what each one of them are trying to say. So we start with Keith. Keith is saying, me encantaría viajar a Estambul. Está ubicada en la ruta de seda y es el cruce entre la cultura europea y la islámica. Me alojaría cerca de la mezquita azul para verla cada mañana con la salida del sol desde mi ventana. Entonces esto es el plan de Keith. Y vamos a ver qué plan tiene Rosa. Rosa dice, a mí me gustaría estar en Río de Janeiro durante los carnavales. Me han dicho que es el mejor momento para visitarla. Disfrutaría del ambiente de los carnavales y bailaría hasta que aguantase el cuerpo. Entonces, el plan de Rosa es estar en Río de Janeiro durante los carnavales. Mary dice, yo iría a Rusia. Mi madre tiene sangre rusa, pero nunca hemos estado ahí. Me gustaría conocer a la gente y viajar en el tren transiberiano. Sería un sueño estar en Rusia con mi madre. Entonces, el sueño de Mary o el plan que Mary tiene es estar en Rusia. Andrean dice, yo iría al Perú. Nunca he estado ahí y tengo unas ganas enormes de ver el Machu Picchu. Creo que iría en avión porque queda muy lejos y estaría ahí por lo menos 10 días saboreando la cultura y las costumbres peruanas. Entonces, Andrean quiere ir al Perú. Now observe that in normal conversation, people generally mix the tenses and modes depending upon what they are trying to say. In the above sentences, when they were telling about their plans, the conditional has been used as well as the present tense and the present perfect tense. Now when the class is over, Andrean jokingly says to a friend, aunque me gustaría ir a Machu Picchu, no tengo ni dinero ni tiempo, así que me quedo satisfecho con lo que hay cerca de por aquí. ¿Ya has decidido dónde vas a viajar? Pues, si más o menos como no me he movido mucho de la ciudad este semestre, me da igual a dónde vayamos, pero quiero ya salir de Buenos Aires. Entonces, esto es una conversación entre Andrean y otro compañero de clase, y donde él menciona que él no tiene ni dinero ni tiempo y solo quiere salir de Buenos Aires. Andrean had 2 free days before he left for India.
So he decided to travel within Argentina. Now he is back and chatting online with his Spanish friend. She's asking him many questions about his trip. Here are her questions. Can you guess the answers from these images? ¿Ya has decidido dónde vas a viajar? Sí, más o menos. Como no me he movido mucho de la ciudad este semestre, me da igual a dónde vayamos, pero quiero ya salir de Buenos Aires. Entonces Andrián dice que como él no tiene ni dinero ni tiempo, solo quiere salir de Buenos Aires. Andrian is leaving today, and on his way to the airport, Andrian checks the to-do list he had made. He realizes that he has not done 3 things from the list. He immediately sends a message to Ignacio so that he could do these for him. Now, so let's see the to-do list of Andrian. So Andrian wrote cosas que hacer. Dejar las llaves a la dueña, la señora Amatrián, recoger la ropa de la lavandería, comprar un regalo para mamá, cerrar la ventana del cuarto antes de salir, recoger el certificado de la facultad, devolver la plancha al Ignacio y imprimir el boleto. So these were the things that Andrian wrote that he will do before leaving for India. But as we mentioned that he realizes that he has not done 3 things from the list, and that's why he sent a message to Ignacio so that his friend Ignacio can do them for him. Now let's see what he has written. And he writes, Hola Ignacio, estoy en el aeropuerto y me he dado cuenta de que se me ha olvidado hacer algunas cosas muy importantes. No he cerrado las ventanas de mi cuarto y mi cama se mojará si llueve. ¿Podrías cerrarlas? Cuando vayas a mi cuarto, ya de paso, recoge tu plancha. Se me había olvidado devolvértela. ¿Qué cabeza tengo? Y ya de regreso, por favor, recoge mi ropa de la lavandería. Gracias, che, te debo una. Y como vemos en este mensaje, las cosas que él ha olvidado. Y recibe la respuesta por parte de su amigo, donde él dice que no te preocupes, me ocuparé de todo, estate tranquilo. After reaching, he has done a series of activities before takeoff. Match the images with the terms given below to know the activities he has done. So now we are going to read the activities that he has done before the takeoff. After reaching, he has done a series of activities before takeoff. Match the images in the e-text with the terms given below to know the activities he has done. So the activities that he has the terms which you should know in order to match the images are impreso del boleto, etiquetas, mostrador de embarque, pasaporte, tarjeta de embarque, maleta, exceso de equipaje, pantalla, equipaje de mano, fila, control de seguridad y cinturón de seguridad. So I'm just going to repeat the terms once again. Impreso del boleto, etiquetas, mostrador de embarque, pasaporte, tarjeta de embarque, maleta, exceso de equipaje, pantalla, equipaje de mano, fila, control de seguridad y
cinturón de seguridad. So these are the terms. While Andrea was going through all the processes, he received the following text from Ignacio. Now let's see a normal conversation that we might have when one of our friend is leaving. So here you can see a text message sent to Andrian. Ignacio is asking the question, ¿Ya has facturado la maleta? And Andrea says, no, todavía no. ¿Por qué? Es que tengo exceso de equipaje y he tenido que sacar cosas. Ay, qué pena. Sí, he tirado la caja que compré para mi mamá. So, this was the normal text messaging that we have in the situation that is mentioned in this module. Now you might have noticed the use of ya and todavía no. For example, when Ignacio asked the question, ¿Ya has facturado la maleta? And Andran replies, no, todavía no. Now let's see the use of let's see when we use ya and when do we use todavía no. Ya is used with pretérito perfecto when the activity in question has already been done, and todavía no is used when the activity in question remains to be done. For example, ya he entrado en el aeropuerto, pero todavía no he facturado la maleta. So here in the sentence we can see that when we say that ya he entrado en el aeropuerto, it means that the activity in question has already been completed, that I have already entered in the airport. And when I say pero todavía no he facturado la maleta, here the activity in question remains to be done, meaning I've still not checked in the baggage. So after having talked about his stay over there and the terms related with the airport and when we are leaving a country, now we are going to talk about los tópicos. Pues during his visit home, he goes to his Spanish academy to meet his teachers. They all were very happy to see Andrian and asked him some questions about Argentina. So after he visited, after he returned back to India, he just went to meet his teachers and they all were very curious and happy, and they asked him some questions about Argentina. And now we are going to see the questions that they asked and the answers that Andrian gave them. ¿Qué tal ha sido la experiencia hasta ahora? Ha sido maravillosa y muy valiosa. He aprendido mucho de la cultura y de la sociedad de la otra parte del mundo. No tengo palabras para explicarlo. ¿Has tenido alguna mala experiencia con la gente o en el país? No, la verdad es que no. Al principio me ha costado un poco acostumbrarme al ritmo de la vida y la comida, pero al final todo bien. Me he vuelto un aficionado al fútbol, porque ahí solo se hablaba de fútbol y de nada más. ¿Has viajado mucho? Seguro que sí. Lamentablemente no mucho. No he podido viajar por los estudios, pero ojalá cuando vuelva pueda moverme más. ¿Cómo son los argentinos? ¿Son buena gente? Me encanta el acento con el que hablan. Son muy amables, les interesa la música, la literatura y son un poco filósofos. Es decir, les gusta mucho hablar y explayarse. Por lo menos los que me he encontrado yo. Además, les encanta el tango, el asado y el mate. Por eso les he traído un recuerdo, una taza de mate para la infusión. Muchísimas gracias, es muy lindo. Solo los argentinos pueden transformar una calabaza en algo tan lindo. That's in the conversation between Andrian and
his teachers, Andrian talks about some cliches or tópicos regarding the Argentine people, primarily the porteños. And who are these porteños? These are people living around the port area of Plata River. Below are some more tópicos or estereotipos associated with them. Now mark the ones which Andrian talked about in the e-text. So now we are going to see some cliches or stereotypes. Cliches in Spanish is tópicos and stereotypes is estereotipos, which we normally associate with a particular set of people. Now we are going to mention some tópicos or estereotipos, and you will have to mark which one Andrian talked about in the e-text. So all of these are given in the e-text. You can read them and mark them. Now let's see what do we have. And we start with: hablan mucho y muy rápido, tratan de eche a todos, se pasan el día tomando mate, todo el mundo sabe bailar tango, utilizan muchas palabrotas a la hora de hablar, aman el fútbol y son muy apasionados en este deporte. Aman el asado ahumado al carbón con chimichurri. Son un poco creídos y ególatras. Les gustan la literatura y el arte. No respetan las señales de tráfico. Now, I will just repeat once again. Hablan mucho y muy rápido. Tratan de che a todos. Se pasan el día tomando mate. Todo el mundo sabe bailar tango. Utilizan muchas palabrotas a la hora de hablar. Aman el fútbol y son muy apasionados en este deporte. Aman el asado ahumado al carbón con chimichurri. Son un poco creídos y ególatras. Les gustan la literatura y el arte. And the last one is: no respetan las señales de tráfico. Now you have to see the e-text and tell about these stereotypes or cliches about which Andrian talked to his teacher. Sometimes the cliches or stereotypes are not very easy to understand unless people have lived in the place or they know those people. The poem that you will read in the e-text is a poem written with a slight irony. It is a parody of the porteños, who the poet thinks are conceited snobs trying to be like the Europeans. We are going to see a poem that you can also see in the e-text, which was written with a slight irony. It's a kind of parody of the porteños, and whereby the poet thinks that they are conceited snobs trying to be like the Europeans. But it might not apply to all the people who live there, as all kinds of people live in every city. So the porteños don't like this stereotyping. Generalizations are dangerous, and therefore while studying a foreign language, it is that much more important not to generalize or have stereotypical notions about a country or its people. So normally when we are learning a foreign language, it is quite dangerous when we generalize the people on the basis of some stereotypes or cliches that we have. Now, these stereotypical notions about a country or its people should be avoided, especially when we are learning a foreign language. Now let's read the poem that was written by him about the porteños.
So now let's read the poem, and the title is No te rías de un porteño. No te rías de un porteño que se toma el subte, que dejó su wifi, sus tatuajes feos y su iPod nuevo. No te rías de un porteño si lo ves pasado, si lo ves canchero, si se tomó un ribo. No te rías de un porteño si al cruzar la calle lo ves putearse con un tachero. Virulencia de Tano, argumento gallego, porque cruzó en rojo el flor de pajero. No sobres al porteño si un día de sol lo ves abrigado con saco de pana, transpirando entero. Ten presente, amigo, que en el último piso de una torre hace mucho frío y que el aire de colgado lo dejó prendido. No te rías de un porteño si lo ves comiendo una bondiola seca con chimi vencido en la costanera, sobre una vereda o cerca del río. Y su capuchino con sabor a nada que compró en Palermo. Él se va a terapia a matar sus miedos, a tapar sus mambos, a curar sus líos, y es tan precavido que adentro de un tupper se llevó una tarta que compró en el chino. No te rías de un porteño que está en Recoleta, allá en Plaza Francia, paseando a su perro. Ten presente, amigo, que él será el primero en subir un flyer cuando alguien se atreva a violar la patria. No te burles de un porteño que carga la sube en el microcentro volviendo a su casa. Te invita una cena, te ofrece un asado y te prende el fuego con diarios y nafta. No te rías de un porteño que está hiperluqueado, con boina y polera, campera de cuero, hablando de todo. Entiendo de nada y así sobrevive flasheando europeo. Patria o suerte, venceremos. This was the poem about los porteños. Now let's read once again so that you can understand it better. The title is No te rías de un porteño. No te rías de un porteño que se toma el subte, que dejó su wifi, sus tatuajes feos y su iPod nuevo. No te rías de un porteño si lo ves pasado, si lo ves canchero, si se tomó un ribo. No te rías de un porteño si al cruzar la calle lo ves putearse con un tachero. Virulencia de Tano, argumento gallego, porque cruzó en rojo el flor de pajero. No sobres al porteño si un día de sol lo ves abrigado con saco de pana, transpirando entero. Ten presente, amigo, que en el último piso de una torre hace mucho frío y que el aire de colgado lo dejó prendido. No te rías de un porteño si lo ves comiendo una bondiola seca con chimi vencido en la costanera, sobre una vereda o cerca del frío, y su capuchino con sabor a nada que compró en Palermo. Él se va a terapia a matar sus miedos, a tapar sus mambos, a curar sus líos, y es tan precavido que adentro de un tupper se llevó una tarta que compró en el chino. No te rías de un porteño que está en Recoleta, allá en Plaza Francia, paseando a su perro. Ten presente, amigo, que él será el primero en subir un flyer cuando alguien se atreva a violar la patria.
No te burles de un porteño que carga la sube en el microcentro volviendo a su casa. Te invita una cena, te ofrece un asado y te prende el fuego con diarios y nafta. No te rías de un porteño que está hiperluqueado con boina y polera, campera de cuero, hablando de todo, entiendo de nada, y así sobrevive flasheando europeo. Patria o suerte, venceremos. So this was the poem, and as you can see that there are some words marked with asterisks. So these are already explained in the e-text. So in order to understand it better, you should refer to the e-text as well. Now we are going to talk about the famous personalities of Argentina, and one of them is Eva Perón. Now we are going to know more about Eva Perón. Eva Perón es un personaje argentino que gozó de mucha fama en vida. Fue la esposa del presidente Juan Perón. Utilizó su posición como primera dama para luchar por causas en las que creía, como el sufragio de las mujeres y la mejora de la vida de los pobres. También se encargó extraoficialmente de los ministerios de salud y de trabajo en el gobierno de su marido. Perón se convirtió en una figura legendaria en la política argentina. Fue una oradora experta. Uno de los rasgos más conocidos de su figura es que fue adorada por los ciudadanos más pobres, puesto que eran a quienes más ayudó. Sin embargo, también tuvo muchos críticos y detractores. Cuando quiso contestar el puesto de vicepresidente junto con su marido en 1951, se enfrentó a la oposición del ejército argentino. Finalmente, Perón tuvo que rechazar el puesto, posiblemente debido a los problemas de salud que sufría. Falleció a los 33 años de edad debido a un cáncer uterino. Su cadáver fue embalsamado y posteriormente robado por el ejército. En la actualidad, Eva Perón está enterrada en el cementerio de los Recoletos con su familia paterna. La corta vida de Eva Perón continúa fascinando a personas de todo el mundo y su historia ha formado parte de la cultura pop internacional. Andrew Lloyd Webber escribió un musical titulado Evita en 1979, basado en su vida. En 1996 se estrenó una película biográfica en la que Madonna interpretó su papel. So this was all about Eva Perón of Argentina, and as we can see in the text, that Eva Perón was so famous in Argentina, and she died at a very young age. That was when she was of 33 years. And we also see in the text how many thus in this module you have learned about how to recount past experiences using the form of pretérito perfecto, and also about how to talk about hypothetical situations in future using the conditional tense. Apart from that, you also learn vocabulary related to aviation and certain stereotypes related to people living in Buenos Aires. We've also seen a poem, and also we have learned about a famous personality of Argentina, that is Eva Perón. Now, in order to do more practice, to do more exercises, and
If you want to know more about the topics that are covered in this module, you should refer back to e-text, and e-text has also got links which will take you to other websites whereby you can learn more about the topics covered in this module. Thank you.